daawwattoota chaanalii Akuu English with afaan Oromoo akkam nagaa jirtu baga jiraattan yeroo dabre keessatti waa'ee conditional type 1 fi conditional type 2 barachuun keenya ni beekama. Guyyaadhaa conditional type 3 fi zero conditional maal akka ta'e walumaan kan laalu ta'a. Waa'ee conditional sentence irratti viidiyoowwan asirra dalagee irratti haala bal'aan haala isinii galuun gadi qabee isinii dalagee jira. Kun kilaasii remedial course waan ta'eef akkuma moojula keessanii highlight qofa kan isinii dalagu ta'a. Yeroo hundaa immoo exercise isaa walitti bakka takkatti qabee mixed ka ta'e isiniif qopheessa jechuudha. Alright. Type 3 impossible condition jechuudha. So what is conditional type 3 guys? Conditional type 3 kun maqaa baay'ee of keessaa qaba. Tokkoffaa conditional type 3 jedhama yookaan immoo impossible condition isni jedhama. Karaa biraatiin immoo regulation condition jedhama jechuudha. Okay. This conditional sentence is a structure used for talking about unreal situation in the past. Conditional type 3 kun waa'ee wanta dhugaa hin taane kan haasota jechuudha. The third conditional is used to talk about things which did not happen in the past. Okay, wanta yeroo dabarkeetti wanta yeroo dabarkeetti hin raawwatame kan ibsa jechuudha. If your native language does not have similar construction, you may find this a little strange, but it can be very useful. It is often used to express criticism or regret. Akkuma dursanitti Ingiliffa dheeraa fayyadamee haa ibsu malee walumaa galatti wanta afaan keessanii wal fakkaatu ta'uu dhabaatullee jechuudha. Conditional type 3 waa'ee maalii dubbata? Waa'ee wanta hin raawwatamin jechuudha. Okay? Wanta dabre keessatti kan hin raawwatamin kan agarsiisu ta'a jechuudha. Okay. Yeroo waa'ee conditionii barannu hundi keessanuu isin beeku qabdan conditional sentence kamiyyuu if clause fi main clause qaba jechuudha. Conditional type 1 keessatti if clause in tense simple present tense yoo ta'u taate main clause isaa immoo tense simple future dha. Akkasumas immoo conditional type 2 irratti immoo if clause kenna tense simple past tense fi main clause kenna immoo present conditional yoo ta'u kan ta'u taate conditional type 3 keessatti immoo if clause kenna tense simple past tense tense past perfect yoo ta'u taate main clause kenna immoo perfect conditional akka ta'u beeku qabdan jechuudha. Right? Kana jechuun if clause jechuun if plus subject plus had plus verb 3 yoo ta'u taate main clause irratti immoo would could might plus have plus past participle. Past participle means this jechuudha. Kanaaf kun formula isaati jechuudha. Fakkeenyaaf if I had studied harder I would have passed the exam. Right? Kana jechuun maal jechuudha? I failed the exam because I didn't study hard enough jechuudha. Kana jechuudhaan hin qo'anne qormaatas hin dabarre jechuudha guys. Kana jechuudha osoo qo'ate namichaan kun maadha ni dabra jechuudha. Unfortunately hin qo'anne hin dabarrees jechuudha. Waan saniyyuu hin raawwanne jechuudha guys. Okay? Osoo qo'ate ni dabra osoo hin ta'in waan saniyyuu waa'ee qo'annaa tuqquman qaba jechuudha. Hin qo'anne jechuudha. Kanaaf qormaata illee maan taane hin dabarre jechuudha. Kanaaf waa'ee example conditional type 1 conditional type 3 example baay'ee as dura barsee jira video as dura keessatti baay'ee barsee jira. Achirraa ilaaluu dandeettanii plus ammoo exercise isaa bakka takka walitti qabee isin dareessa jechuudha. Conditional type 1 2 3 4 fi 0 conditional dabalatee jechuudha. Alright, mee gara conditional type 0 tadeebinu. Conditional type 0 akkuma maqaa isaa jechuudha. Nil yookaan immoo conditional type 0 dha. Zero conditional is a structure used for talking about general truths. Yeah. Why dhugaa scientific fact why yeroo hundayyuu main clause if clause irratti wanta dhugaa kan dubbata jechuudha. Things which always happen under certain conditions. Note that most zero conditional sentence will means the same thing if or when is used instead of if. Yes. Conditional zero irratti akkuma if when illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf the zero conditional is used to talk about things which are always true or scientific fact or general truths and so on jechuudha. Kanaaf conditional type 1 conditional type 0 yeroo hundayyuu wanta dhugaa haasa'uuta yookaan immoo wanta sobaa akkanaa sonne beeku qabda jechuudha. Conditional type 0 irratti if clause fi main clause kenna yeroo hundayyuu tense simple present tense akka ta'e beeku qabda jechuudha. Alright. Tense present akka ta'e beeku qabda jechuudha. Alright. Mee hundi keessanii example kan laallu formula isaa if clause irratti if plus present simple main clause irratti immoo
present simple tachu. Fakkeenyaaf if you heat the water to 100 degree, you can say it boils jechuudha. Okay, bishaan degree baratti yoo kan oistate it boils ni jechuudha. You see guys, it boils yookaan immoo ni hurkaa jechuudha. Kanaaf kuni akkaataa itti conditional zero nu fayyadamnu jechuudha. Example kana malee baay'ee isin barsiisaa jira. Video wana sura irratti conditional type 0 yookaan immoo zero condition with aku jedhaati laala isini baay'ee jedhee yaada jechuudha. All right. Mee exercise kanarratti deebisaa goonu. Okay, exercise put the verbs in brackets in correct form. Okay, iddoo duwwaa tokko famadha. If I dash BU, I wouldn't risk. Kun condition kamini? Conditional type 2 jechuudha. Maalin beektan? Because main closing kenamaadha would not negative laatoti wujif keessa qabachu would plus verb 1 jechuudha. Would not risk jechuudha. Kanaaf conditional type 2 salphaan beekamaa jechuudha. Kanaaf if I were you, I would risk. Osoo ta'ee ture yookaan immoo osoo ta'ee jiraadhe I would risk. Risk yookaan immoo rakkoo kana keessa seena jechuudha. Gaaffiin afaa if they had waited another month, they could probably get a better price for their house. You see, if they had waited. You see, if they had waited. Had waiting, you're waiting verb 3. Conditional type come in, conditional type 3. Had plus verb 3 one type. Waited in regular verb. If they had waited another month, they could probably get verb in get it. Verb bracket second verb 3 gone would have it to go to obnature. Kanaf they could probably could or would or might or should have got a better price their house that you guys. Kanaf they second for all right. Guys to the family, it is quite simple really. When it is called this water dash phrase. Conditional type what? Conditional type 0. When it is called water freeze this. Water will freeze engine. Water freeze statue. You see, you can malta freeze statue. If he decides to accept that job, conditional type 1. If he decides to. Kanaf verb 1 you can more simple present tense. So if he decides to accept that job, he does regret it for the rest of his life. Kanaf he will regret it. He will regret it. Okay, Shanafan, if he hadn't been driving so fast, condition type 0 had not been verb. So if he had not been driving so fast, he would have hit statue. Hitting verb is hit match. So he would have hit the motorcycle statue. Okay, Gavi Jaffa. If he dash be more careful, he would have spotted the mistake. Conditional type coming, conditional type 3. Marina main closer at Markava would have spotted capture. Kanaf Devon David Davisasa, Salpalechu. Kanaf Devnisa if he had been more careful statue. Okay, been verb sinisa, be was where, been statue. So if he had been more careful, he would have spotted the mistake. Torofa, if she goes on passing her exams, conditional type 1, she goes none. If she goes on passing her exam, he or she will be qualified to practice as a lawyer in nature. He will be qualified. All right. Sadetafa, if I pay you twice as much, you see, if I pay you twice as much, will you be able? Okay, guys, will you be able to finish by Tuesday? If I pay you twice as much, will you able to finish by Tuesday? Okay, will you able to finish by Tuesday? Kanuma, if only I would invested or I had invested in that company, I would have become a millionaire by now. If only I would invest, conditional type 3, guys. If only I had kuni contraction go jira gawabsa jira chuda mal inna mal bena safundura tumatura invested tachu.
invested waan jiruuf had akka ta'e hin beekna jechuudha. Kanaaf if only I had invested in that company, I would have become a millionaire by now. Jechuun kanaaf deebisaa kana fakkaata. Kanarratti exercise gaaffii kudhanii wayii inshallah isinii dalagaa jechuudha. Mixi wal keessa kata jechuudha. Jechuudha kanaaf waa'ee conditional sentence kana fakkaata. Yeroo ta'an waa'ee model actually verbitii walitti deebina. Ammaaf ni kennaa tura. Naaf jiraadha. Bye bye.